Ultimul meci al grupei, meci care sigur vă gândiți la victorie, așa cum ați început sezonul cu dorința de victorie, o echipă pe care o știți însă foarte bine. Începem și terminăm grupa cu Krim și cred că o să ne aștepte, adică sunt convins că o să ne aștepte un meci de mare luptă, pentru că pe de o parte Krim își joacă ultima șansă, iar pe de altă parte știu foarte bine ce înseamnă dorința lor atunci când situația le presează, și știu că în meciul de duminică Krim o să fie cu un grad de energie mult mai mare decât poate l-am văzut în ultimile meciuri ale lor, așa că sunt conștient de lucrul ăsta și trebuie să fim pregătiți, pentru că de multe ori ideea de energie poate să fie mai importantă în anumite momente decât lucru tactic câteodată. CSM a jucat foarte, foarte bine în acest sezon, toată lumea a apreciat acest lucru. Cât de mult contează, cât de mult va conta pentru faza sferturilor și pe mai departe? Contează doar în măsura în care putem să menținem nivelul pe care l-am avut până acum și mai mult trebuie să-l îmbunătățim, pentru că nimeni nu premiază echipa la jumătatea clasamentului sau când se termină grupa. Suntem conștienți de drumul bun pe care l-am avut, dar nu reprezintă nimic dacă nu vom continua la fel și cred că asta nu trebuie decât să ne oblige pe fiecare dintre noi. Vreți să vă asigurați primul loc? Simțiți o presiune în rândul fetelor? Poate sunt emoții mai mari? Presiunea la CSM București e un fapt zilnic și cred că la orice echipă mare asta este lucru cu care trebuie să te confrunți, trebuie să-l accepti, să-l îmbrățișezi, pentru că dacă vrei să fii mare, trebuie să înțelegi că presiunea este zilnică. Așa că tricoul lui CSM București a fost greu, e greu în continuare și o să fie greu de acum încolo. Care sunt bornele pe care vreți să le mai doborâți, ca să zic așa, în acest parcurs în Liga Campionilor? A fost borda cu Cristina Neagu, ce urmează? Vrem să câștigăm Liga Campionilor. Asta este marea dorință. Sigur că până acolo ne va aștepta un sfert de finală. Nimic nu este ușor și, repet, noi trebuie să confirmăm și să îmbunătățim lucrurile, pentru că în niciun caz situația de mulțumire nu trebuie să apară între noi și nu există, mai ales că ultimele două meciuri n-am fost hai să spunem, într-o stare de a juca foarte bună și mă bucur câteodată când se întâmplă lucrurile astea, pentru că ne trezim și ne înfige mai bine picioarele în pământ, apropo de realitate. Se vorbește mult despre un sfert românesc parcursul dumneavoastră, ținând cont că te gândești de pe locul întâi în grupă, te zbați să ajungi acolo pentru a întâlni o echipă mai slabă. Vom vedea. Noi până una alta ne-am calificat în sfertul de finală, vom vedea dacă cumva rapid câștigând play-off-ul o să ajungem să ne întâlnim sau nu. Astea nu sunt lucruri pe care eu pot să le controlez. Tot ce mă gândesc este la echipa mea și atât. Ce șanse sunt să câștigați Liga Campionilor? Sigur, asta a spus că este cea mai mare dorință, să câștigați Liga, dar procentual, la cum merge echipa acum? Nu știu să vă spun. Și e foarte greu de spus asta. Asta este dorința noastră supremă, e foarte clar, dar până acolo ne vor aștepta două meciuri în sfertul de finală extrem de complicate pentru a ne califica în Final Four. E greu de prezis cum va arăta turneul Final Four, pentru că este tot timpul imprevizibil, acele două zile sunt foarte imprevizibile, dar primul pas pe care noi trebuie să-l facem este să ajungem acolo. Asta este clar. Și după aia vedem pasul următor. Că în viața de multe ori când îi sari, nu e bine. It's the last chance for Krim. Will be a very difficult game for you? Yes, we are aware of that, and it's also a game for us to prove that we deserve the first position because of what we did all this season and the hard work we did. So for sure it won't be an easy game. For Krim it's to be or not to be, but for us it's to be or not to be in the first place. It was a little bit surprising, the last game with the Brest, that they play so hard, so running for the points actually. Yes, we knew from the beginning it won't be an easy game. Somehow we let them to do what they want on the court, but the second half was much better. At the end, I'm actually proud that we made it to a draw. For sure we could win in a better day, but that was the day and the result. But I'm happy that we're still on the position we are. It was a motivated point actually, after the game, that motivate you for the next game with Krim? Yes, for sure it's motivating, and for sure it was like an awareness that we cannot make any mistakes, and it's maybe also better it happen in this stage that in front. I think yes, with Krim we should go full in, and that's it. The team look very good in this season.
What is your opinion? If it's possible to make compare with the last season, how is CSM in this moment? I've been here for 5 seasons and I can proudly say that this is our best season, the best start and the best team. It comes from us, from the group. I think we're amazing together and we can do much more. I think our full capacity we didn't show yet, so I think we have much more to show and I think we deserve to be on the top places and first. It's a good chance to win in the Final Four the trophy. This is our goal and this is what we wish, this is what we work for, so I think it's possible for sure. Here people talk about a Romanian quarterfinal against you, against Rapid. What you can tell me about that? To be honest, I will be happy to play with them. I think also the game we did with them, we didn't show fully what we can. So I think it will be also good for the spectators. For sure the arena will be full, so I don't care who we take for the quarterfinals, but I just care that we prepare good and we show a good play, one of our best plays. It's the last match in the group in the Champions League. How do you feel? It's possible to win, to be number one in the group? First of all, I feel good. I'm very excited for this game. I think it will be a tough one because it's also very important for Krim, this one. We really want to be number one in the group and to continue our good season so far this year. And yes, I believe we can go there and win the game, but I think it will be very tough. In this moment, CSM is the best team, in your opinion, compared with the last season? Yes, compared to the last season, you can see also on our result that this season it's much better so far. Yes, I feel very good in this team also this year, and I just hope that we can continue this, that all the struggle we did until now also will be important for us in the last part of the season, because if we stop now, it doesn't count for anything, you know, so we just want to continue. Adi Vasile told us that wants to win the Champions League, wants to win the trophy. It's possible? Of course, I think everything is possible, but for me it's also a little bit like now we have Krim this weekend and it's important for us to win. Then we have the quarterfinal and then the Final Four. It doesn't matter yet because we need to win the quarterfinal to reach the Final Four, and then if we're able to do that, I think anything can happen. So all the people say that it's the best season in the history till now so far. So how do you feel that you can win the Champions League this year? How hard could be, but how easy could be in the same time, because you feel like you can do everything, even the last game that you equalize in the last. Yes, I also think it's a very good season so far, but handball is fresh, you know, and it's also not only us who wants to win the Champions League. But it's not only us who wants to win. We know that it will be very tough, but I think it's possible, and we need to believe that we are able to actually win this year. But for me, it's also very important that we take one game at a time, because if we jump to the Final Four already and then we are not ready for the quarterfinal, it doesn't matter how it will go in the Final Four, you know. So for me it's very important that we take one game at a time, but if we will be able to reach Final Four, I really think that we have good chances. You said that for Krim is also an important game, so you had a very hard game against Brest. Do you think will be more harder than that, this one? I'm not surprised if it will be a harder game, because also we play away now and they really need these points. You could see also Brest last time, they really needed points, but also we do. So we need to show that we also really want these points, and I think it's possible, but I think Krim away will be a tough game. You bet that Brest could make the same game that they play with you against Vipers? I hope so for them, but yes, you never know. In one way, they also enter to Vipers with pressure, but also without. Vipers is also a very good team, but I think that when Brest really needs to get the points, they can play really good. So I think it's a lot of good teams in Champions League this year, and we also need to know this, so we are focused for every game, every time, because
to go all the way, it's hard, but I think it's possible this year.